Good evening aspirants. Welcome to Spaarkz Avatar series foundation class on networks. Okay, so far நம்ம வந்து transients பார்த்துட்டு இருந்தோம். Okay, so transients for DC circuits பார்த்தோம். So அதோட continuation பார்த்துட்டு then how we are applying transient analysis to AC circuits and then today's workout sums நம்ம பார்க்கலாம். Audio video clear-ஆ இருக்கா? எஸ் ஸோ இன்றைக்குமே நம்ம வந்து டிரான்சியன்ட் அண்ட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அனாலிசிஸோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்குறோம். ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா? இஸ் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். ஓகே, ஸோ நேற்று பார்த்து டிரான்சியன்ட் சர்க்கியூட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஃபார் டிசி சர்க்கியூட்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அதில் நான் வந்து கொஞ்சம் நான் ஸ்கிப் பண்ண பார்ட்டு மட்டும் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். ஸோ ஆர்எல் அண்ட் ஆர்சி சர்க்கியூட்டுக்கு டிசி சோர்ஸ் வச்சு டிரான்சியன்ட் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு தென் ஏசியோட டிரான்சியன்ட் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் அ ஆர்எல் சர்க்கியூட் லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஆர்எல் சர்க்கியூட். So RL circuit, so let me have a switch, resistor and inductor. This is RL and this is the current and V. Okay, so if you are applying KVL, enna kedaikum? So apply KVL. So V will be equal to, in steady state na kekren. Okay, so switch is closed at t is equal to 0. So what about V? V becomes I into R plus L into di by dt. Correct? Voltage and current relationship through a inductor வந்து L into di by dt. Yes, hi Radha. So after, if you are taking Laplace transform, okay, and then inverse Laplace transform எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா I of t க்கு ரிலேஷன். ஓகே, ஸோ I of t க்கு என்ன ரிலேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா V by R into 1 minus e power minus t by tau. ஓகே, இது எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நமக்கு டவ் வந்து டைம் கான்ஸ்டன்ட்.
Okay, so tau is equal to L by R in case of a RL circuit. Next, so across the resistor R we have a voltage drop VR, and across the inductor L we have a voltage drop VL. Okay, so what is the voltage drop across the resistor R? VR is given by I into R, right, general. So I is given by V by R into 1 minus e power minus t by tau into R. So R cancel it. What is the voltage across the resistor? It is nothing but V into 1 minus e power minus t by tau. So இந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ இதை தான் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் இருக்கும். Voltage drop across the resistor in RL circuit. Next, what about the voltage drop across the inductor? So what is the relation? Total voltage is equal to VR plus VL. So from this, what is VL? VL is equal to V minus VR. Right? So VL is equal to V minus VR. இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் voltage drop across the resistor, which is V into 1 minus e power minus t by tau. So here V, this is minus V cancel ஆகி என்ன வந்திருக்கும்? Just V into e power minus t by tau. Right? The voltage across the inductor. Okay, so one more inference இதிலிருந்து எடுக்கலாம். So for example, now I of t expression இருக்கு இல்லையா? So மேல I of t ஓட expression இருக்கு. So when t is equal to tau, okay, when t is equal to the time constant itself, அப்போ I of t என்னவாகும்? It becomes I of tau. So I of tau ஓட value என்னது? It will be V by R into 1 minus e power minus tau by tau. So it is going to be e power minus 1. So e power minus 1 value is 0.368. So 1 minus 0.368 substitute பண்ணீங்கன்னா you get 0.632 times V by R. Okay, so இதுக்கு meaning என்ன? So I of tau, இந்த tau அப்படின்ற time constant என்ன அப்படின்னா, it is the time taken by the circuit to reach 63.2% of the steady state current. Okay, so time constant ஓட definition in case of a RL circuit பார்த்தோம் அப்படின்னா, it is the time taken by the circuit to reach, இது எப்படி எழுதலாம்? 63.2% எழுதலாமா? 63.2% of its steady state current. Okay, so this is all about RL circuit ல நோட் பண்ண வேண்டிய point. Similarly RC circuit க்கும் நம்ம current equations பார்த்துடலாம். Next we will move on to RLC circuit. So RC circuit, I have a switch, resistor and a capacitor. Okay, so time constant நேத்தே பார்த்துட்டோம். Time constant is equal to R into C. Okay, so similarly இதுக்குமே வந்து expression நம்ம ப்ரீவியஸாக எப்படி எழுதுனோமோ அதே மாதிரி டைம் டொமைன் அப்புறம் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து வாட் இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் திஸ் சர்க்கியூட் இன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆஃப்டர் த ஸ்விட்ச் இஸ் க்ளோஸ் as t tends to infinity ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டைரெக்டாக just know this formula. So I of t is equal to V by R into e power minus t by tau. Okay, so what about say இங்கேயும் voltage drop across the resistor is VR
and voltage drop across the capacitor is Vc, or the charge, there is a charge stored. So what is VR? VR is nothing but I into R. Again, so inge panninga appadina you get the answer directly as V e power minus T by tau. Very important formulas, so note pannikonga. Next, total voltage is equal to VR plus Vc. So from this, Vc is equal to V minus VR. So which is going to be V minus V e power minus T by tau. So V common edutha 1 minus e power minus T by tau. Okay, so Vc is given by V into 1 minus e power minus T by tau. Now, as T tends to tau, when T becomes equal to the time constant, at T is equal to time constant tau, what about I of tau? I of tau becomes V by R into e power minus 1. E power minus 1 value ஏற்கனவே பார்த்தோம் 0.368. So இதோட meaning என்ன? So RC circuit time constant definition enna, it is the time taken by the circuit to reach 36.8% of the final value. Yes, is it clear? Okay, so RLC circuit la நமக்கு பேசிக்கா வந்து நமக்கு RLC series circuit அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ RLC சர்க்கியூட்ல என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் த சர்க்கியூட் கேட்பாங்க. ஓகே, நேச்சர் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் கேட்பாங்க. வெதர் it will give a damped response, over damped response, undamped response, under damped, critically damped, இந்த மாதிரி 4 cases இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ we have a R, L and C series RLC circuit. You have a switch and a voltage source. This is V and switch is closed at T is equal to 0. Okay, so case 1. What is the condition for over damping? Okay, இதுக்கு டெரிவேஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ நான் டெரிவேஷன் எழுத டேரெக்டாக நான் ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன், பிகாஸ் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படித்தாலே போதும். ஸோ ஃபார் ஓவர் டேம்பிங் கண்டிஷன் இஸ் R by 2L the whole square should be greater than 1 by LC. This is the condition. Next, for critical damping, obviously உங்களுக்கு தெரியும், this left hand side should be equal to right hand side. For the nature of response to be critically damped, condition என்ன, R by 2L the whole square will be equal to 1 by LC. Next case 3, it is under damping. So under damping, R by 2L the whole square should be less than 1 by LC. Then case 4, undamping system, undamped response. Okay, in undamped system, R will be equal to 0. Okay, this is the condition for undamping. R is equal to 0. Okay, so AC circuits பார்த்தீங்க அப்படின்னா AC circuits like AC source கொடுத்து transient analysis கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா it is very simple. Okay, so அதுக்கு ஒரு set of நான் table மட்டும் தரேன். So if you just remember that table, that is more sufficient.
ஸோ நான் சோர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஏசி transient analysis தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ we have 4 cases. So first case, if my input voltage V of t is of the form Vm, நமக்கு இந்த 4 ஃபார்மில் தான் input source voltage கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ Vm sin of omega t plus theta இந்த ஃபார்மில் இருந்துச்சு. ஓகே, as t equal to 0, switching takes place at t is equal to 0. ஓகே, இந்த மாதிரி question இருந்துச்சு. V of t is of the form Vm sin of omega t plus theta அப்படின்னா a condition for transient free response. ஓகே, ஜென்ரலாக வந்து இப்படி தான் கேட்பாங்க. ஃபைண்ட் your transient free responseக்கான கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக எல்லா டைமும் t is equal to 0ல் ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. Okay, so some other point of time at t is equal to 5 seconds the switch is closed, after time is equal to 10 seconds the switch is closed அப்படின்ற ஒரு practical value of time தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு எப்படி வந்து transient response இருக்க போகுது அப்படின்னு. ஸோ theta is equal to, okay, so condition for transient free response theta is equal to, so tan inverse of omega L by R. ஓகே, இன்றைக்கி நான் ஒர்க் அவுட்டில் ஒரு கொஷின் கொடுப்பேன். ஸோ அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் த ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் திஸ் டேபிள். ஸோ செகண்ட், வி ஆஃப் டி கேன் பி ஆஃப் த ஃபார்ம் Vm cos of omega t plus theta. எனி சைடு சால் இல்லையா, சைனாகவும் இருக்கலாம் காஸாகவும் இருக்கலாம். காஸாக இருக்குது அண்ட் ஸ்விட்சிங் ஆக்ஷன் வந்து as t equal to 0ல் நடக்குது. ஓகே, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் transient free response அப்படின்னா theta is equal to tan inverse of omega L by R plus pi by 2. next இருக்க ரெண்டு கண்டிஷன் எப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குற மாதிரி, that is switching action takes place at t is equal to t naught. so V of t is equal to Vm sin of omega t plus theta. இதே ஃபார்மேட்டில் நான் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் கொடுத்து பட் ஸ்விட்சிங் ஆக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் t is equal to some t naught செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ கண்டிஷன் ஃபார் transient free responses omega t naught is equal to tan inverse of omega L by R minus theta is that's all. Tan inverse of omega L by R minus theta. Next, last condition, if V of t is equal to remaining என்ன இருக்கு Vm cos of omega t plus theta and switching action takes place at t is equal to t naught. So in the condition la what about omega t naught becomes tan inverse of omega L by R minus theta plus pi by 2. Okay, so AC circuits கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த 4 கேஸ்க்குள்ள தான் நமக்கு வரும். So based on that how to solve அப்படின்றத நான் ஒர்க் அவுட் சம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ட்ரை டு சால்வ் தட் யூஸிங் திஸ் டேபிள். ஓகே, ஸோ வீல் டிஸ்கஸ் த ஆன்சர்ஸ் டுமாரோ. ஓகே, ஸோ டிரான்சியன்ஸ் இவ்வளோ தான். இதில் இந்த டாபிக்ஸ் தான் கொஷின்ஸ் கேட்க முடியும். எது டவுட்ஸ் இருக்கா? Yes, if you have any doubts you can post your questions. So meanwhile நான் workout questions post பண்ணுறேன். So first question,
Find the steady state current. Circuit is a RL circuit. So 1 volt, 1 ohm and 0.5 Henry. T is equal to 0. Okay, this is your first question. Second question. A series RL circuit has a constant voltage V is equal to 60 volt applied at T is equal to 0. Find the current. So circuit எப்படி இருக்கும் பார்க்க. So we have voltage of 60 volt and this is connected after the switches at position like this. Only after T is equal to 0 it is getting connected. So resistor and inductor, an RL circuit. So this is 30 ohm and 15 Henry. Current I. Next question. The time constant for the given circuit is. The time constant, okay, for the given circuit. Two capacitors in parallel here, one more capacitor, resistor, again a resistor and a current source. One farad, 1 farad, 3 ohm, 3 ohm and 3 ampere. Okay, I have to find the time constant. Next question. The voltage across a 1 microfarad capacitor is 10 volt, for T less than 0. At T is equal to 0, a 1 mega ohm resistor, is connected across the capacitor terminals. Is connected across the across the capacitor terminals. Find the time constant tau as well as V of t at t is equal to 1 second.
Okay, you have two questions. Find time constant as well as v of t as t tends to 1 second. Next question. In a source-free RLC parallel circuit, in a source-free RLC parallel circuit, R is equal to 4 ohm, L is equal to 8 Henry and C is equal to 1/2 farad. The nature of responses. The question is you have to find the nature of response. Next question. Find T naught to obtain transient free response. This is T naught and this is 2. In order to obtain find T naught to obtain transient free response. A switch which is closed at T is equal to T naught, a resistor and a inductor, and here you have a AC source. And here V of t is equal to sine omega t and frequency is 50 Hertz. Here it is 5 ohm and 0.01 Henry, 0.01 Henry. Okay. Yes. So with this we will wind up this session. Yes. So keep solving your workout sums. So the answers நம்ம நாளைக்கு discuss பண்ணலாம். Yes. Thank you all. Thank you Radha.